Oh yes, mambo vipi wadau? Burdan is burdan. Of course, ukishasikia hivyo, unajua that hii ni duru za kuaminika courtesy of www.triplep.tv. Mimi hapa naitwa Lasuki Penda. Unaweza niita Mugenge. And kama kawaida nikukumbushe the page to like pale upande wa Facebook, kimbia search ALA_C ALAC, like that page. Come pale DM niambie una watch show kutoka pande gani ya Kenya, and of course what's trending in your area code. Alafu pia usahau pale Instagram @ALACgenge, and of course Triple P TV across all social media platforms. Twende duru, au sio? I can see here duru za kuaminika. 40-year-old woman found hacked to death at Obama Estate house. Ukisoma hapo chini utaweza kupata that the woman was indeed a teacher, and alikuwa tu ndo amehama from another estate to her house at Obama, and she had expressed fears for her life over an earlier fight. Inabidi tuchukulie vitu viserious kidogo. Nikitokea hapa niwaambia I fear for my life. Tusichukulie tu hivi. Na kama kulikuwa na vita hapo kitambo, hizo ni grounds za kufanya more digging. Unajua what's happening and what's going on. And ni unfortunate that each and every day I come hapa lazima nikusomee habari za vifo, and that's not what Duru is all about. And nikiendelea kusoma hapo naona meanwhile police are investigating an incident in which a 17-year-old boy again was stabbed and seriously wounded by his friend over a disagreement. Pia maboys manze, 17-year-old, nyinyi hata ni watoi, nyinyi ni wakidi wa mtaani. What type of disagreement are you having that inaanza kudungana visu? It's serious, and I think parents should step in and find out hii rika ndogo au watoto wetu wanajihusisha na vitu gani. Of course, to read about those news kimbia pale kwa site www.triplep.tv. Lakini kabla tuhame mitaani, unajua form 1 students wameanza kuingia shule. I think sisi tulikuwa tunaitwa mono. Yes, mono, and I'm so happy that monolization it's extinct, imeisha. Siku hizi hautasikia ati niliambiwa shika kiatu inanuka, piga simu mtaani, itisha do na tuone hizo do ndo hizi, au sijui bucket imetoboka, beba maji chota ukiweka hapa, all those things. And of course niambie wewe ulikapitia monolization, and what actually were you told to do? Kuja pale hivi kwa mitandao niambie. But that's a thing of the past, and we thank God, manake bullying should never happen to anyone. Wengi wanachukulia hii kama monolization, manake duru za kuaminika form 1 students joining Kereli girls Kisii forced to shave their hair during admission. Some things are very personal, kama hii nywele hapa. Ukiniambia ninyoe kama si uamuzi wangu, tutakosana. Nimeona pia wazazi wako na watoto wadogo wanakuwa very personal na nywele za watoto wao. Kwa nini unanyoa mtoto wangu? Kwa nini? And this is the case here because you've been having your hair all your lifetime. Kutoka uingie sijui inaitangwa hizi michezo za watoto, hizi shule za chekechea. Yes, kutoka uingie hapo mpaka class 8. Siku hizi si class ni grade. Yes, uko na nywele. And then unafika pale form 1 unaambiwa msichana keti hapa, nyoa. Of course unaweza soma vile watu wanajiachilia hapo, and of course give us your feedback on the same story. Lakini kwa sasa tuondokee hayo, tuingie kwa our celebrities and socialites. Bila kuenda sana, Omondi, Eriko, yes, rais wa comedy aliwasha moto, and I told you about this yesterday, but kile hatukujua ni that hii moto kumbe ilikuwa ni moto kubwa. Yes, and of course we all know the story. Anasema wasanii wa gospel wanapiga usherati eneo la Umoja Estate. Na kama unaishi Umoja, naomba tuongee. Yes, tafadhali njoo hapa kama wewe unaishi Umoja. Yes, hii ndo Facebook yangu, hiyo ndo Instagram yangu @ALACgenge. Njoo pale
unaweza kuwa uko na evidence, labda usherati inafanyika hapo kwa apartment yenu ama hapo tu mtaani, so tupeleke na rada. But that aside, wasanii pia wamefunguka. We've seen Ringtone na Poco respond, we've seen Willy Paul respond. Willy Paul kwanza alichukua hiyo statement ya Eric Omondi kama the greatest joke of all time ya Eric Omondi. Aliweza kumwambia kwa jokes zako zote hii ndo kali, and of course went ahead and told him that he is no longer a gospel artist and that Erico should address hizo vitu zake kwa wasanii wa injili. We've seen, anaitwa nani, ningepatwa na muhadhara. We've seen Jimmy Gait also amekuja na aka-address, manake pia aliweza kuhusishwa pale na tetesi za kupeleka wasichana Saudi Arabia, which is not a bad thing, manake tunajua ni employment, so it's not a bad thing at the end of the day. But anyway, hiyo drama yote iko pale kwa site. Ukitaka kujua Ringtone na Poco alijibu aje. Esther Musila, also wife to Guardian Angel, alikuwa also na a crypted message pale, and of course a Bible verse aliweza kuachia pale, na I hope Eric Omondi is watching, and watu wanaanza sasa kuitisha evidence. Yes, manake Erico alisema try me, nitataja majina, try me, nitawekelea evidence. And sisi kama wafuasi wa Duru za Kuaminika, yes, najua mnataka evidence, so keep it Duru za Kuaminika. Of course we'll try get Eric Omondi and tujue ni aje. But this is interesting. Ukiniuliza upande wangu hapa nilipoketi, it's interesting. Imeamsha industry and now people are talking, and showbiz lazima kukuwe na he said, she said, but at the end of the day wasanii wachangamke. It's a good thing. And talking of wasanii kuchangamka, I've seen Trio Mio akona ngoma mpya pale, imemshirikisha msanii wa Sauti Sol Savara. It's quite a good song. Video pia ameji outdo, iko poa. The lyrics pia zimeenda shule. Ama that's why I graduate. I got jokes kuliko Eric Omondi. Yes. But anyway, hii imeenda. That is director Trevor comment. I think alikuwa tu ana have fun according to what many were saying, that mpenzi wake ama girlfriend yake Eve Mungai ama Mungai Eve wameonyeshana sana mapenzi na Harmonize. Hapa tu juzi when Harmonize was in the country performing, Mungai Eve aliweza kupost picha pale, and of course Harmonize aka comment hapo Queen, ka emoji ka love nini tembo. Mungai aka comment akaweka ka emoji pia, and watu wameongea including the one and only Kife akipeana onyo kwa Trevor that chunga. So I think Trevor was taking this on a lighter note, and this shows the confidence the guy has kwa mpenzi wake. It's an amazing thing kuona pia yeye anaweza joke hapo na aseme hii imeenda. Alafu there's this one comment, this is a funny one. Watu wako na jokes kuliko Erico, I'll have to say that again. There's CM Mike akisema tembo atalitia maji. If you know, you know. If you know, you know. But of course comments ni kibao sana pale, kimbia pale kwa site, jiwachilie and tell us what you think about the stories. Jimal Roho Safi, a guy we've talked about kwa hii show mara 100, yani see once, see or twice, and we all know wapenzi wake wa kitambo, the exes. Yes, you're not here to talk about the exes, watu wame move on, but ameamsha mitandao hapa with a cryptic message, and a lot of you think that he is addressing the ex-wife. Manake anasema someone's mind never relaxes, hata uende wapi kuongeza dawa nguvu, hiyo tushajua. My advice, come back to God, work hard and move on. Aliweza kuwekelea post nyingine akisema she is now in Tanzania, and we all know who is in Tanzania. Yes, the ex-wife is in Tanzania having a good time, and now Jimal anasema aombewe, anaomba Wakenya wamuombee, maana labda dawa zinaenda kuongezwa nguvu. I don't know what you have to say about this. Na ikifika kwa watu wawili ambao wanapendana, haswa sipendi kuingililia sana hiyo na kuachianga food for thought, you do the dishes. Osha sahani, niambie pale your sentiment on that story. This is interesting without getting political. Yes, sitaki watu waanze kukaa chapa, we don't get political on this show. Hapana. But
A friend of mine told me that in Kisumu, and if you are in Kisumu watching this episode, niambie kama hii ni ukweli, that there are times watu wanaishi kando ya lake, ya kuna vitu zinaitwa nyawawa. Nyawawa ni spirits, if I'm not wrong. Nyawawa ziutokea and zikikuja kwa boma zinaweza beba watu. Yes, I don't know how true that is, but ukisikia zinakuja, what you do, unachukua sahani na sufuria, unaanza kupiga, unapiga, that chases nyawawa away. Now kuna watu wana chase nyawawa za economy vile ilivyo. Yes, Secretary General Jeremiah Kioni leads protesters in hitting sufurias and plates to protest the high cost of living. I don't know what you think about that, and of course nipatie sentiment zako pale. Awacha nione. There's one guy we always read his comment, anaitwa mtu necessary, anasema hizo sura mbona hazikai za watu wako na njaa. Naangalia video, itazame, niambie what you think about that. Sio trimio. Anyway, Quavo aliweza kuperform. Yes, Quavo performed at the Grammys. It was a special tribute through the song, and however rumors ziliweza kutokea that backstage Quavo na Offset walibishana, and now Offset amewekelea post na akisema that is funny. Yes, you got jokes than every Omondi. Yes, that is funny. How can I fight my brother? Ameweza kufunguka pale and akatupilia mbali hizo tetesi that we didn't fight. But those circulating a certain video pale, unaweza ikemba pale uniambie, do you think that was actually a fight ama ni showbiz tu inaenezwa? Niambie what you think about that, and of course nikukumbushe that you can always drop your comment pale on hizi stories zote na wasomea hapa, na ukitaka kuzikemba zaidi kimbia kwa site www.tripp.tv. Juzi J Melody alifunguka that aliandika muziki za Willy Paul kama 2. Alifunguka that amekuwa akiandikia Nandi muziki, and I told you guys that hiyo sio shida. Yes, shida ni kama ukiandikiwa una deliver. So Tumbili now steps up and claims that he wrote mihadarati for Steve Simple Boy. Yes, Tuache Mihadarati was a big hit song that propelled Steve Simple Boy to the scene na tukamjua na ikastamp jina yake. It was released 5 years ago and has over 1 million views on YouTube. Now Tumbili anasema yeye ndo aliandika. Unajua J Melody akistep up aseme niliandika haleluya, niliandika sijui gani hiyo, tutamwamini. Lakini Tumbili, wow, umeimba gani yako ambayo tunaweza sema okay uliandika? Yes, hiyo hapana. Watu sio wajinga bana. Hiyo hivyo ndo nitasema, watu sio wajinga. We don't believe you Tumbili. Yes, wekelea risiti. Sasa wewe ndo tunaitisha risiti. Anyway, tuachane na hayo. Furious Annalisa reacts after rude man called her barren. Yani, these are the thing of the past, manze. Watu kutusi watu juu labda hujaolewa, watu kutusi watu juu labda hujaliwa mtoto. A thing of the past. In fact, hata hiyo news tunaifikisha hapo. Yes, but some good news. Msanii kutoka Bongo 255 Ray C ameweza kusema that ana expect mtoto wake wa kwanza. Makofi kwake. Of course, we all know Ray C kwa nyimbo zake moto. Wale wasanii ama wale mafans wa nyimbo za hapo before Gengeton, najua mnajua Ray C. Lakini kama wewe ni Gengeton generation, unaweza kukosa kumjua Ray C. Alitesa, alihangaisha watu sana. Ray C alikuwa na macho fulani, alikuwa na kiuno fulani, na alikuwa na sauti fulani. Hivyo ndo mimi naweza describe. It's an amazing thing, and this comes after also Vera Sidika aliweza kufunguka that they didn't plan their second pregnancy na Brown Mauzo, and ilijipata tu. Yes, walijipata. I'm sure probably mtoto amekuja, but kipi duru za kuaminika, kama hajafika tutakwambia. Yes, of course, nasikia director ama producer Msela akiniambia it's about time to kukafunga, but before we kukafunga, kuna rafiki wangu kwa jina Linet Munyali, popularly known as Size 8 sometimes back kiwa pale Calif Records alikuwa anaimba secular, but of course saw the light and got born again a few years ago, and
about, was it 2 years ago, aliweza kuwa ordained as a pastor, and right about now size 8 akona kanisa yake. I think it's a good thing. Kwanza, yes, before you get into propaganda sasa, yes, kwa comment section, tulia, it's a good thing, there's growth. Alianza kama msanii wa secular, akavuka pande nyingine, akapiga hit songs pia za gospel, yes, akavuka sasa, akakuwa sasa sio msanii tu, but akona mwito wa kupreach neno. Mweza kujiwachilia pale mkisema kwani ni biashara. Interestingly, I had to host one of our pastors, Pastor Man Kush. Nilimhost pale kwa Reke Shume na nilipashwa mtu wangu. Niliweza kumuuliza, hivi Man Kush, ni kanisa ni biashara? Akaniambia hivi, kama ni biashara, enda ufungue yako, nitaifunga kwa hivyo. Yes, this has been Duru za Kuaminika, courtesy of www.tripp.tv. Mimi hapa naitwa Alasuki Penda. Unaweza niita Mugenge. Nikukumbushe that mnaweza nifuata pale kwa Facebook ALA-C, Instagram @ALACGenge. Come like and follow those pages, alafu nipeleke na rada. This has been Duru. See you tomorrow, same place, same time, different Durus. Tumekafunga wanabanduba na wanakatika wanacheka sana.